Yes, good morning dear students. Let us continue the lesson polynomials. Next topic is factorization. See, it is the most important topic of 9 because almost 25% of the problems of 10th you cannot solve without the knowledge of factorization. That's why this topic is very important. Yes, in 8th you have studied, but here you have to study in depth. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. 8th ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 9th ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಬೇಕು. Okay, now let us go for the definition of factorization. Can you tell what is factorization? Okay, I'll give examples. By seeing the examples, you can tell what is factorization. Okay, first example is, see, 3 into 2 equals 6. You know, 3 into 2 equals 6. This process is called multiplication. See, writing 3 into 2 equals 6 is called multiplication. Now, writing 6 as 3 into 2 is called factorization. So simple, writing 3 into 2 equals 6 is called multiplication. Writing 6 as 3 into 2 is called factorization. Hope you can tell now what is factorization. ಇದಕ್ಕೆ ಗುಣಾಕಾರ ಅಂತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟಿಂಗ್ 3 into 2 equals 6 is called multiplication. That process is the reverse, that is called factorization. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is factorization? Factorization is the reverse process of multiplication. Remember the definition. What is factorization? Factorization is the reverse process of multiplication. 6 ಅನ್ನು 3 into 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, it is one of the definition. Yes, the standard definition is, ಇನ್ನೊಂದು definition ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, yes, you have studied p cube is an algebraic expression. This p cube can be written as p into p into p. Is it right? Yes. Similarly, a square b is an algebraic expression. This a square b can be written as a into b, because a into a is a square into b is ab. Now this process only called factorization. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, yes, factorization ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, writing an algebraic expression as product of two or more algebraic expressions. See, if you take the example of p square, writing p square equals p into p is called factorization. Again, factorization ಅಂದ್ರೆ ಏನು, writing an algebraic expression as product of two or more than two algebraic expressions is called factorization. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು algebraic expression ಅನ್ನ product of algebraic expressions ಬರೆದ್ರೆ ಆ process ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, factorization ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Hope you understood what is factorization. Yes, I had given two definitions. One definition is, it is a reverse process of multiplication. A standard ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, writing an algebraic expression as product of two or more algebraic expressions. ಕೆಲವು ಟೈಮು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಬರೀತೀವಿ, ಕೆಲವು ಟೈಮು 2 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್? ರೈಟಿಂಗ್ an algebraic expression as product of two or more algebraic expressions is called factorization. Hope you understood what is factorization. Now let us move further. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. See, take the example of this one, 6 equals 3 into 2. Yes, you know, writing 6 equals 3 into 2 is called factorization. Okay, process ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, factorization ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then this 3 and 2 are called factors of 6. ಈ 6 ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಇಂಟು ಯಾವುದು ಬರೆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ 6 ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ 6 ಅನ್ನು ಯಾವುದು ಇಂಟು ಯಾವುದು ಬರೀಬಹುದು, 3 into 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ 6 equals 3 into 2 is called factorization. ಈ process ಗೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And this 3 and 2 are called factors of 6. ಆ 3 ಮತ್ತೆ 2 ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, 6 ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಹಿಂದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 6? ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ 6 ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 6. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 6? 6 ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಎಸ್, 1 divide 6, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 divide 6,
3 divide 6, then 6 divide 6. Yes, you can verify like this also. 6 ಅನ್ನು ಯಾವ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1 6 6, ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇದು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ 6 ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ, 1 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 2 also divide 6, 3 also divide 6, 6 also divide 6. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 2 3 and 6 they are called factors of 6. ಓಕೆ ನಾನು ಕರಿತೀವಿ 6 ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ writing 6 equals 3 into 2 is called factorization and this 3 and 2 are called factors of 6. ಈ 3 ಮತ್ತು 2 ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, 6 ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Hope you understood what is the meaning of factor. Okay, let us continue further. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Yes, you want to understand two important notes. First note is, see, writing 6 equals 3 plus 3 is not called factorization. You have to remember, writing 6 equals 3 plus 3 is not called factorization, because factorization means it is a reverse process of multiplication. It is not the reverse process of addition. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅಡಿಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 6 ಅನ್ನ 3 plus 3 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. And one more note is, it is note 1. What is that note 1? Writing 6 equals 3 plus 3 is not called factorization, because it is the reverse process of addition. Actually factorization means reverse process of multiplication. This you have to remember. Next thing is, see, writing 8 equals 4 into 2 is not called complete factorization. You have to remember, writing 8 equals 4 into 2 is not called complete factorization. Okay, 8 ಅನ್ನ 4 into 2 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟು 1 ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ನ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 4 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 2 into 2, ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 ನ ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, 2 into 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ 8 equals 4 into 2 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ it is not called complete factorization. Again, what is the complete factorization of 8? Complete factorization of 8 is 2 into 2 into 2. Now you can see 2 ನ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟು 1 ಬಿಟ್ಟು ಅದು 1 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟು 1 ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Yes, 8 equals 2 into 2 into 2 is called complete factorization. Now you can see 2 cannot be factorized, this also cannot be factorized, this also cannot be factorized. That means you have to remember, writing 8 equals 4 into 2 is not called complete factorization. ಅದನ್ನ ನಾವು complete factorization ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಅಥವಾ if you take the example of a square b, writing a square b as a square into b, it is not complete factorization. Then what is complete factorization means, a square b plus a into b is called complete factorization. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Hope you understood what is factorization. Now next thing is how to factorize. Now you are going to learn how to factorize. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಇಂಟು ಯಾವ್ದು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟು ಯಾವ್ದು ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ there are 5 methods. That means there are 5 methods to factorize. Yes, you have to remember the 5 methods in an order. First method is factorization by taking common factor. By taking common factor. What is the first method of factorization? Factorization by taking a common factor. Yes, second method is factorization by grouping. Yes, third method is factorization by using the identity a square minus b square. Next, fourth method is the very important method, because most of the problems of 10th you are going to solve by using this method. This method even you learnt in 8th also. The name of the method is factorization by splitting the middle term. By splitting the middle term. Yes, it is the middle term. It is the fourth method, and the last method is factorization by completing this square, or this method is called completing square method. A
So remember, to factorize, how many methods are there? You have got 5 methods. One is taking common factor. There are so many methods. For your syllabus, you have to learn 4 methods and one more extra. Yes, the methods are in an order. You have to remember. First is taking common factor. Next is grouping. Next is using the identity a square minus b square. Next is splitting the middle term. Last one is completing square method. Actually, for your syllabus, you have to learn in the 9th, you have to learn 4 methods. This method is in 10th. This method is 10th. Since you are going for 10th next year, that's why even I will explain this method also in 9th only. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಗ 10th ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ there are how many methods? 5 methods. One is taking common factor, another is grouping, next is using the identity a square minus b square, next is splitting the middle term, final one is completing square method. And you have to remember, what is factorization? Yes, what is factorization? Factorization means it is the reverse process of multiplication. Factorization ಏನು? It is the reverse process of multiplication. Okay, let us go for the problems. First I will explain about factorization by taking a common factor method. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ go for the second method, that is grouping. If grouping is not possible, to go for the third method using the identity a square minus b square. It is not possible, means you have to go for the splitting the middle term. All these 4 methods are not possible, then only you have to go for completing square method. ಅಂದ್ರೆ one method ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕು. That's why I told you to remember the order also. ಆರ್ಡರ್ ಯಾಕೆ ನೆನಪಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕು. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ go for the second method. If it is not possible, go for the third. If it is not possible, go for the fourth. If all 4 methods are not possible, it will be factorized by using the completing square method. Okay, first of all, let us learn the methods one by one. ಹಾಗಾದ್ರೆ one by one method ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋಣ. First method is taking a common factor method. Okay, questions like this: factorize. Yes, the question is factorize 4x square minus 12xy. Yes, what is the question? The question is factorize 4x square minus 12xy. Yes, in 9 I will not mention the name of the method here. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 8th ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ನ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನೋ, ಬಟ್ 9th ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ನೇಮ್ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ understand which method is suitable here. You have to find which method is suitable for this problem. Okay, first of all, go for the first method, that is taking a common factor method. Before that, write the question solution. What is the question? Factorize 4x square minus 12xy is the question. Now you have to see. Yes, you are going for which method? By using taking common factor method. Yes, name only suggests you have to take common factor in these two. Here 2 terms are there. ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ you have to take the common factor of 4 and 12. 4 ಮತ್ತೆ 12 ನ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. Yes, first of all you have to write the factors of 4. Yes, what are the factors of 4? ಏನು factors of 4 ಯಾವುದು? Yes, 1 divides 4, 2 divides 4, 4 divides 4. Correct? ಹಾಗಾದ್ರೆ what are the factors of 4? 1, 2 and 4. Similarly, what are the factors of 12? 1 divides 12, 2 divides 12, 3 divides 12 because 3 4s are 12, remainder 0. 4 divides 12 and 12 divides 12. Correct? Yes, the factors of 4 are 1, 2 and 4. Factors of 12 are 1, 2, 3, 4 and 12. You can observe always one will be common. One ಹೇಗೆ common ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Then method name is taking common factor. See, factors ಬರ್ದಾಯ್ತು 4 and 12. ಈಗ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದ್ರೆ that is called common. Which is common here? You can observe 1 is common, 2 is also common, 4 is also common. Correct? Yes, ಎರಡರಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ factors. 4 and 12 ಗೆ ಎರಡು 2 ಕೂಡ factors, ಹಾಗೆ 4 ಕೂಡ factors. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರೋ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? 1, 2 and 4. In that, don't take the bigger one. Don't take the smaller. Smaller take the complete factorization agala. That's why you have to take the bigger factor of these two, and it should be common. Yes, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅದು, ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ತೆಗಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇದರಲ್ಲೂ 4 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ 4 ಇದೆ. Yes, ಹಾಗಾದ್ರೆ you have to take 4 common in these two. 4 and 12 ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು? You have to take 4 common. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 ಅನ್ನ 4 into ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಎಸ್ 4 ಅನ್ನ 4 into ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? 4 ones are 4 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗೆ 12 ಅನ್ನ 4 into ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? 4 3s are 12 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು.
ಹಾಗಾದ್ರೆ in these two now see it is 4 ones are 4, it is 4 3s are 12. In these two you have to take 4 common. In common ತೆಗಿಬೇಕು 4 ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. Then x bar means yes you have to take it is x into x. xy means it is x into y only. Then ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ x ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ x ಇದೆ, ಆದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ x ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಸ್ ಮತ್ತೇನು ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು x ಇದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು x ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ you cannot take y common. That means you can take 4x common. ಇದರಲ್ಲೂ 4x ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೂ 4x ಇದೆ, you can take 4x common. That time yes what remains 1 into x remains. See here 4 already we have taken outside, x we have already taken outside, remaining is 1 into x. What is 1 into x? It is 1x. Or you can write just x because 1 into 4 is 4, 1 into 5 is 5, or 1 into x andre x adu. Yes minus is there, you have to write minus. If you are plus means you have to write here plus. Next you have taken 4 outside, you have taken x outside, then what is remaining? 3 and y is remaining. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3y ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. yes it is the complete factorization. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ writing 6 is equal to 3 into 2 is called factorization. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಸ್ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 4x into x minus 3y ಬಂದಿದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌ ಟು ವೆರಿಫೈ? ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟೋ ತಪ್ಪೋ ಅಂತ ಹೇಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಎಸ್ 6 equals 3 into 2 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 3 into 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 6. ಇವೆರಡನ್ನ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಗುಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Just let us verify 4x into x. It is more or less binomial. You know how to multiply. First multiply this one for this one, then this one for this one. That means minus 3, right? Yes, plus into plus is plus. First ಗೆ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 4 into 1 is 4, x into x is x square. And 4x into x ಅಂದ್ರೆ 4x square ಬರುತ್ತೆ. Plus into minus is minus. 4x into 3y. 4 3s are 12. x into y ಅಂದ್ರೆ xy ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 4x into x minus 3y. yes 4x into x is 4x square plus into minus is minus 4x into 3y is 12xy. yes ಇವೆರಡರ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆ ತರ ಈ ಎಲ್ಲದೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಎಸ್ ಇದು 4 1s are 4, it is 4 3s are 12. that means you can take in these two 4 you can take common. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ 4 ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. then x square can be written as x into x, this xy can be written as x into y. now here also 5, there also 5, you can take x 4 common. here also x, there also x, you can take x common. now put bracket. now in here 1x remains. yes 1x means x minus is the right minus. now we have taken 4 outside, x outside, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯಿತು? 3y ಉಳಿಯಿತು. that's all right here 3y. yes you can verify. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಹೀಗಿದೆ 4x square minus 12xy. ಎಸ್ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸರ್ ನಾನು 2 into 2 ಬರೀತೀನಿ. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 2 2s are 4. ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ? 2 into 6 ಬರೀತೀರಾ. now this x square can be written as x into x, xy can be written as x into y. here you are going to take 2 common ತೆಗಿತೀರಾ. then you are taking x common. that time what remains? 2 and x ತೆಗೆದಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2x ಉಳಿಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಬರೀತೀರಾ. 2 and x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗಿದೆ, ಎಸ್ ಸಾರಿ 2 and x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2x ಉಳಿಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. you are taking 2x outside, 6y remains, 6y ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ 8 equals 4 into 2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕರೆಯಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ 4 ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 2 2s are 4 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 and 6 ನಲ್ಲಿ you can take 2 common, 2 1s are, it is 2 3s are. is it right? yes sir. now if you take 2 common, 2 ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, that is 2 into 2 into x. now 1 into x means x remains, minus 2 you have taken outside, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯಿತು? 3y ಉಳಿಯಿತು.
Now 2 into x means 4x into x minus 3y. Yes, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 1s ಬರೀರಿ, 4 3s ಬರೀರಿ, 2 into 2 2 into 6 ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಂದ್ರೆ always this 4 and 12 got express it as a bigger number into something. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ 2 into something ಬರೆಯಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕು. ಆಗುತ್ತೆ 4 1s, ಇದು 4 3s. Hope you understood. If it is difficult, don't worry. I will solve few more problems that time you can understand. You know, 4 problem ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% you can understand. Okay, next question is factorize 10x square y. Yes, factorize. The question is factorize 10x square y minus 10x square y minus 20xy square 20xy square z is the question. What is the question? Question is factorize 10x square y minus 20xy square z. Yes, first method you have to go for taking a common factor method. Before that you have to write the question. What is the question? 10x square y minus 20xy square z is the question. Now you have to see what is the common in 10 and 20. 10 and 20 ಏನು common ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. One method ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ write the factors of 10 and 20. 10 ಮತ್ತು 20 factors ಬರೀಬೇಕು. Yes, what are the factors of 10? 1 divides 10, 2 divides 10, 5 divides 10, then 10 divides 10. Similarly, write the factors of 20. Yes, 1 divides 20, 2 divides 20 because 2 10s are 20. Then 4 divides 20 because 4 5s are 20. Then 5 divides 20 because 5 4s are 20. Then 10 divides 20 because 10 2s are 20. Then 20 divides 20 because 20 1s are 20. Yes, 10 ನ factors ಬರ್ತಾಯಿತು 1 2 5 10. 20 ನ factors ಬರ್ತಾಯಿತು 1 2 4 5 10 and 20. ಈಗ ಇವೆರಡರ ಕಾಮನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. 1 ಕಾಮನ್, 2 is ಕಾಮನ್, 5 is ಕಾಮನ್, 10 is ಕಾಮನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? 10 ಇದೆ. That's why this method is called taking common factor method. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ. That's why this method is called taking common factor method. Now see here, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ತೆಗಿಬೇಕು? 10 ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಕಂಡೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್ 10 ಅನ್ನ 10 into 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, 20 ಅನ್ನ 10 into 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 10 ಇದೆ. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಟೇಕ್ 10 ಕಾಮನ್. ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು? 10 ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಸ್ ದಿಸ್ x square can be written as x into x, y can be written as y only. Yes, x y square z can be written as x into y into y into z. ಈಗ ನಾವು ಬರ್ಕಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. Directly you can solve. Okay, now see here also x is there, there also x is there. You can take one x common. ಇಲ್ಲೂ x ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು x ಇದೆ, x common ತೆಗಿಬಹುದು. Here also y is there, here also y is there. You can take y common. ಹಾಗಾದ್ರೆ what we are going to take common? 10x and y. Yes, if you take 10xy common, see 10x ಮತ್ತು y common ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ? 1 into x ಉಳಿತು. 1 into x is x, middle minus is there, right minus. 10 we have taken outside, x we have taken outside, y we have taken outside. Remaining is 2 into y into z, that is 2yz. ಏನು ಉಳಿತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? 2yz ಉಳಿತು. Yes, let us verify. ನೋಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ into ಬಂದಿದೆ, that means factorization ಆಗಿದೆ. Yes, now how to verify? ಇದನ್ನ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಗುಣಿಸಿ. Yes, it is monomial binomial. 10xy into x ಅಂದ್ರೆ 10xy into x ಅಂದ್ರೆ 10x square y. Plus into minus is minus. 10xy into 2yz ಅಂದ್ರೆ 10 2s are 20. x into nothing is x. y into y ಅಂದ್ರೆ y square. z into nothing is z into 1 ಅಂದ್ರೆ z. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us go for one more problem. Next question is like this: factorize. Yes, it is factorize 12x square y plus 16x square z. Yes, how to factorize? First of all, go for the first method. You have to use taking common factor method. Yes, in these two, what is common? One method ನಾನು ಈಗ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. because ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಯಿತು. Yes, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? See, you can write this one as 4 3s. Is it right? Because 4 3s are 12. You can write this one as 4 4s. And ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಇದು ನಾನು 8 2s ಬರೀತೀನಿ. ಬರೀಬಹುದು, 8 2s 16 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು 8 into ಏನು ಬರೆದ್ರು 12 ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 4 3s 12 ಬರೀತೀರಾ, 4 4s 16 ಬರೀತೀರಾ.
And don't do one more mistake. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. 2 6 12 ಬರೋದು 2 8 16 ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಏನು? 4 3 4 4 ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ 12 can be written as 4 3 16 can be written as 4 4 yes, x square can be written as x into x, y is y only, x square can be written as x into x, z is z only. Now take the common factors. Yes, what are the common factors here? In both 4 is common. You can observe here also one x is there, there also one x is there, here also x is there, there also x is there. Then y here is there y is not there. We cannot take y common. Hagadre ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು? We can take 4 x and x into x ಬದಲು into ಇದೆ ನೋಡಿ. x into x ಅಂದ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ? 4 ತೆಗೆದಾಗಿದೆ, x ತೆಗೆದಾಗಿದೆ, ಉಳಿಯೋದು 3y. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು 3y. Middle plus is there, right? Plus 4 you have taken outside, x square you have taken outside, remaining is there z only. Sorry, one more 4 is there, 4z only. ನೋಡಿ 4 ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ, ಹಾಗೆ z ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ. Yes, that is verify ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Multiply this one for this one, you must get this one. 4 3s are 12, x square into y, x square y, plus into plus, 4 4s are 16, x square into z, it is x square z. That means your answer is right. Your answer is correct again. Hope you understood how to factorize by taking a common factor method. Okay, let us go for some more problems. Okay, even two problems you go. Next problem is like this. Factorize, yes, factorize 4a minus 12b. What is the question? Factorize 4a minus 12b. Okay, how to factorize this one? You have to take common factor. Before the write the question is 4a minus 12b. Yes, 4 can be written as 2 2s. ಇದನ್ನ 2 6 ಬರೀಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಇದೆ 4 1s ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ 4 3s ಬರೀಬಹುದು. ಎಸ್ ಏನು a ಅಂತಾನೆ ಬರೀತೀರಾ, b ನ b ಅಂತಾನೆ ಬರೀತೀರಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 4 ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟು. ಇದರ 4a ನಲ್ಲೂ 4 ಇದೆ, 12b ಯಲ್ಲೂ 4 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 4 ಕಾಮನ್, ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ a ಇದೆ, a ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ b ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ b ಇಲ್ಲ. Nothing is common. Okay, you can take 4 common. Now 1 into a means a remains. Middle minus is the right minus. 4 you have taken outside. 3b remains. Okay, you have right 3b. Therefore, what is the factorization? 4 into a minus 3b is the factorization. Let us verify. Verify ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 4 into a is 4a, plus into minus is minus. 4 into 3b is 12b. Yes, that means our answer is right. Answer ಏನಿದೆ? Correct ಇದೆ. Okay, let us continue. Let us take some more problems. Factorize. The next question is factorize. Yes, factorize a cube. Next problem is factorize a cube minus a square plus a is the question. What is the question? Factorize a cube minus a square plus a is the question. Okay, write the question. The question is factorize a cube minus a square plus a. Now a cube can be written as a into a square can be written as a into a can be written as a into nothing is 1 because a into 1 is a only. Is it right? Yes. Now here you can see here also a is there, here also 1a is there, here also 1a is there. But interesting thing is don't take 2 a's. ಇಲ್ಲಿ 2 a ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 a ಇದೆ, but ಇದರಲ್ಲಿ 2 a ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 2a into a ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಡಿ. You have to take only 1a. ಬರೀ 1 a ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಾ, ಆಗ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? Yes, you have to take a outside. That time a into a means a square minus is the right minus. A you have to write because a you have taken outside. A you have to write plus is the right plus. A you have taken outside. What remains? 1 remains. Yes, it is the complete factorization. You can verify a into a square is a cube plus into minus is minus. A into a is a square plus into plus is plus. 1 into a is a only. That means our answer is right. And the answer is correct. Hope you understood how to factorize. Okay, now if you want, let us take a few more problems. Next question is factorize. Yes, factorize 25. Factorize 25 minus 50p plus 100 cube is the question.
You can observe what is the common in these 3, 25, 50 and 100. Before that, what write the question? The question is 25 minus 50p plus 100q. You have to go for the first method. What is the first method? Taking common factor method. In these three, what is common? Yes, 5 kanutte. Yes, 5 5s are 25, 5 10s are 50, 5 20s are 100 ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. Yes, ಇದೆ. This can be written as 25 ones. This can be written as 25 twos. This can be written as 25 fours. Yes, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ? 25 is common. Then ಇಲ್ಲಿ p ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ p ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ p ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ p ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. q ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ q ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ q ಇಲ್ಲ. You cannot take q common. Then only thing is you can take 25 common. Yes, take 25 common. That time what remains here? 1 remains. Minus is right, minus 25 you have taken outside. 2 and p remains. Yes, 2p remains. ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 into p ಹಾಗೆ ಬರಲಿ, 4 into q ಹಾಗೆ ಬರಲಿ. Yes, 25 you have taken outside. Plus is the right plus. 4q remains. That's what I write here. 4q. Yes, let us verify. 25 ones are 25. Plus into minus is minus. 25 twos are 50p. Plus into plus is plus. 25 fours are 100q. That's why 25 into 4q means ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 100q. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರಿಪ್. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Let us go for a few more problems. Next question is like this. Factorize 4 into a plus b, 4 into a plus b minus 7 into a plus b whole square. What is the question? Question is factorize 4 into a plus b minus 7 into a plus b whole square. Yes, before write the question. Question is 4 into a plus b minus 7 into a plus b whole square. Now see here, what is common here? In 4 and 7, nothing is common. Because see 4 can be written as 4 into 1 or 2 twos. But in 2 into ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು 7 ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ. 7 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? 7 ones ಬರೀಬಹುದು. ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟು 1 ಅನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Here nothing. I think in these two there is something common. See, a plus b na a plus b ಅಂತಾನೆ ಬರೆಯೋಣ. But a plus b whole square means you know what is x square? It is x into x. What is y square? It is y into y. Similarly, what is a plus b whole square? It is a plus b into a plus b. See, here in 4 and 7 nothing common. Here 1 and 1 you can take 1 common. 1 ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ you can take 1 common. Then here also one a plus b is there. There also one a plus b is there. We can take a plus b common. That time what remains? A plus b ತೆಗೆದಾಗಿದೆ. ಏನು ಉಳಿತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 ones are 4 ಉಳಿದಿದೆ. Minus is there, right? Minus a plus b you have taken outside. ಹಾಗಾದ್ರೆ 7 ones are 7. 7 into a plus b ಉಳಿದಿದೆ. 7 into a plus b. Yes, you have to put the bigger bracket. Now you can verify this is the complete factorization. 4 into a plus b is 4 into a plus b. Plus into minus is minus. 7 into a plus b into a plus b means 7 into a plus b whole square. Yes, it is the complete factorization. Hope you understood how to factorize by taking a common factor. Okay, I will solve last two problems based on taking common factor method because these two are little bit different. Next question is like this. Factorize 3x plus 1. What is the question? Factorize 3x plus 1 is the question. Okay, before going for the factorization, write the question. What is the question? Factorize 3x plus 1. That's why the question is 3x plus 1. Now you have to take common. What is the common in these two? 3 and 1 will be common. ಏನು ಇಲ್ಲ, nothing is common because 3, the factors of 3 are 1 and 3. The factors of 1 is only 1. 1 bit ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ 1 3s ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 1s ಬರೀಬಹುದು. ಬಿಟ್ರೆ 1 ಒಂದೇ ತೆಗಿಬಹುದು ಕಾಮನ್. ಇದರಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ x ಇಲ್ಲ. Nothing is common. Let's say take only one common ತೆಗೆದಿ. ಏನು ಉಳಿತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 3 ಅಲ್ಲಿ 1 3s ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. 1 I have taken outside. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು? 3 into x ಅಂದ್ರೆ 3x. 1 I have taken outside means 0 ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. 1 is 1 into 1. Good, right? 1. That's why the factorization is. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Always there is 1. ನೆನಪಿಡಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್, 1 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ in these two 1 is common, remaining is 3x plus 1. Yes, you can verify. 1 into 3x is 3x. Plus into plus is plus. 1 1s are 1.
Hope you understood this problem also. Okay, let us go for the last question on taking common factor. Taking common factor, I will explain the last problem. It is very interesting. The problem is factorize 3 plus root 3x. What is the question? Factorize 3 plus root 3x. How to factorize? First of all, write the question. The question is 3 plus root 3x. What is common here? What is common? ನೋಡಿ 3 ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? 3 1s ಬರೀಬಹುದು. ರೂಟ್ 3 ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ರೂಟ್ 3 into 1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ಇದೆ 3 can be written as root 3 into root 3. Yes, in Pythagoras theorem ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. What is root 3 into root 3? Yes, root 3 into root 3 is root 3 square. That means order to power to cancel. It is 3 only. Root 3 into root 3 is root 9. Root 9 is 3 only. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 can be written as root 3 into root 3. Root 3 is root 3 into 1 because root 3 into 1 is root 3 only. X ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾ x ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ root 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ root 3 ಇದೆ. Now to take root 3 common, that time what remains? Root 3 remains here. Plus is there, right? Plus root 3 we have taken outside. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯಿತು? 1 into x ಉಳಿಯಿತು. What is 1 into x? It is x. Now you can verify. Yes, it is monomial with binomial. Root 3 into root 3 is root 3 square. That means 3 plus into plus is plus. Root 3 into x is root 3x. Hope you understood how to factorize by taking common factor method. Once again I will recall what is factorization. It is the reverse process of multiplication. That means writing 3 into 2 equals 6 is called multiplication. Writing 6 equals 3 into 2 is called factorization. ಹಾಗಾದ್ರೆ writing an algebraic expression as product of two or more expressions is called factorization. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ಇಂಟು ಯಾವುದು ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. Now for factorization, how many methods are there? 5 methods are there. First method is taking common factor method. Second method is by using grouping method. Third method is you have to use identity a square minus b square. If it is not possible, splitting the middle term. Last method is completing square method. Now we successfully completed the method of taking common factor method. Hope there is no doubt. You have to practice some more problems that and see the 8th textbook. The possible problems you have to solve by taking common factor method. 8th textbook ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, it is very important. Once again I am telling, it is very important for 10th. Therefore don't neglect factorization. ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ when you go to factorize, it is very difficult. ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್.